Hello student, welcome to my YouTube channel Mrs. Corner. I am Mukul, Sarma subject teacher. Today I shall discuss some problem which are in the exercise number 7.4. Last class also I have discussed some problem. Today's problem is first problem is question number 6. That is determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards, so that there is exactly one S card. Exactly one S card. 52 খন কাৰ্ডৰ পৰা 5খন কাৰ্ডৰ আমি কম্বিনেশ্যন কৰিব লাগে আৰু সেই 5খন কাৰ্ডৰ এখন কাৰ্ড হ'ব লাগিব exactly one, এখন কাৰ্ড হ'ব লাগিব মাত্ৰ এখন কাৰ্ড হ'ব লাগিব S কাৰ্ড। গতিকে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব ইয়াতে total number of cards কিমান আছে। total number of cards 52। number of S card কিমানখন থাকে। S card number of S cards is 4, 4খন S card থাকে ইয়াতে। টিক্কা 4খন টিক্কা থাকে। আমি 5খন কম্বিনেশ্যন কৰিবলৈ 5খন কাৰ্ড লাগে। ইয়াত এখন কাৰ্ড আমাক লাগিব এছ কাৰ্ড। গতিকে ওৱান এছ কাৰ্ড from 4 S card can be selected in 4C1 ways. এখন কাৰ্ড আহি গ'ল আমাৰ 4খন এছ কাৰ্ডৰ পৰা, বাকী থাকিল আৰু 4খন কাৰ্ড বাকী থাকিব। গতিকে 4 যিখন কাৰ্ড কেইখন আমি আনিব লাগিব এছ কাৰ্ড নোহোৱা কেইখনৰ পৰা। গতিকে 4 another cards from ইয়াৰ পৰা 52 minus 4 that is 48ৰ পৰা আনিব লাগিব কাৰণ 4খন এছ কাৰ্ডে থাকিল। গতিকে 4 another cards from 52 minus 48 cards can be selected in 48C4 ways. গতিকে 48ৰ পৰা 4খন আনিম আৰু বাকী থাকে 4খনৰ পৰা এখন। গতিকে টোটেল নাম্বাৰ অফ ways of selection ways of selection 48C4 into 4C1. We can simplify it. 48 factorial 4 factorial 48 minus 4 factorial 4 factorial 1 factorial 4 minus 1 48 factorial 4 factorial 44 factorial 4 factorial 1 factorial is 1, therefore there is factorial 3. And this can be written as 48, 47, 46, 45, 44 factorial. এটা আমি ষ্টপ কৰিছোঁ 44ত 4, 3, 2, 1 factorial 4 44 factorial. 44 factorial cancel. এইখানে থাকিব 4 into 3 factorial 3 factorial ইয়াৰ cancel.
This is 4, 12, 3, 15, 23. This is 12 into 47 into 23 into 15 into 4. The result is after calculation, we have put the 7, 7, 8, 3, 2, 0. Total number of ways of selection. Next problem is there are 5 bowlers in a team. Problem is there are 5 bowlers in a team of 17 cricketers. How many ways a team of 11 players can be formed so that there are exactly 4 bowlers? 17 জন ক্রিকেটার্স আছে, 5 জন বলার আমি, তার পিছত 5 জন বলার আছে, আমি 11 প্লেয়াৰৰ দল এটা গঠন কৰিব লাগিব যাতে এই দলটোত 4 জন বলার থাকে, exactly 4 bowlers. Total number of bowlers 17, number of bowlers 5, number of batsmen of 17 minus 5, 12. A team of 11 to be formed in which there must be 4 bowlers. গতিকে টিমটোত আমি 4 জন বলাৰ থাকিবই লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে আমি 4 bowlers from 5 can be selected in 4 ways. Another বাকি থাকিল আমাৰ 7 জন another batsman, 7 batsmen from batsman আছে 12 জন from 12 batsmen can be selected in 12C7. The total number of ways of selection. Total number of ways of selection. 5C4 into 12C7. This is factorial 5, factorial 4, 5 minus 4, this is factorial 1, this is factorial 12, factorial 7, 12 minus 7, this is factorial 5, five into factorial 4, this is factorial 4, factorial 1 is 1, this is 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into factorial 7. This factorial 7 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This cancel. This is after calculation. We have got, we shall get 3960. This is the result. Next problem. How many ways 5 subjects can be selected from 9 subjects if 2 subjects are compulsory? গতিকে আমাৰ 5টা বিষয় 9টা বিষয় আছে, 9টা বিষয়ত 5টা বিষয় ল'ব লাগে, 9টা সাবজেক্টৰ পৰা 5টা সাবজেক্ট ল'ব লাগে, 2টা সাবজেক্ট কম্পালসাৰি। গতিকে কম্পালসাৰি দুটা আমি ল'বই লাগিব। গতিকে আমি বাকি কম্পালসাৰি টোটাল নাম্বার অফ সাবজেক্ট কিমান? টোটাল নাম্বার অফ সাবজেক্ট 9। compulsory subject দুটা আছে, 5 subject to be taken. But after taking 2 compulsory subject, 5 subject
to be selected, in which two subjects are compulsory. So, after taking two subjects, after taking two compulsory subjects, other three subjects from 9 minus 2 is equal to 7. Not a subject, দুটা যেটা compulsory এটা বাদ দিছোঁ আমি, গতিকে other three subjects from 9 minus 2 is 7 subjects can be selected in 7C 3 ways. Therefore, total number of ways of selection. Therefore, total number of ways of selection 7C 3. And this is after assembly 7 factorial 7 factorial 3 7 minus 3 factorial 4 7 6 5 factorial 4 here. Factorial 4 can be cancelled. Factorial 3 is 3 into 2 into 1. So 6 cancel. 7 5, that is 35. 7 5, this is 35. So this is about the problem. Next class also I shall discuss some more problem.